at home. Okay. So will you try this one here or at your home? By conditional. You'll do it here or you will try it at your home. Here itself. Okay. Right. So question is P implies Q, double implies negation P or Q. P implies Q, double implies negation P or Q. P implies Q, double implies negation P or Q. Hey, completed writing the question. Question is finished. Then go for solution. If your question is not written, just write the question and go for the solution. Completed. Ma, in person I will check. Okay. What's the
లో వాళ్ళు చెప్పు చేసినావా చూపి రైట్ అమ్మా ఎవ్రీవన్ గాట్ ది సేమ్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ tautology. Yes, right. But this one you write it for your practice. Just question you make a note. So if you are fast enough, you can do it. Otherwise, you can keep it for, that is, you can leave some space for this problem and we can go for next one. So the question is P double implies Q double implies P and Q or negation P and negation Q. Okay. P double implies Q double implies P and Q or negation P and negation Q. Will you do it or you will leave it some space and we will go for the next one? Ma, will you leave the space? Shall we go for the next one? Move on to the next one. So the last column you will be getting it as true only. That is tautology only you will be getting. But how you are getting, you just check. Okay. So we have already seen this particular thing, that is tautology and contradiction. All true values, tautology. All F is your contingency or contradiction. So here we are having some of the tautology and contradiction. See, P or negation P is tautology, P and negation P is contradiction. Some more examples. Q implies PRQ is our tautology value and PRQ implies P is our tautology value again. So here we are having PRQ and negation Q as contradiction value and P and negation Q is a contradiction value. Let's just draw the truth table for this particular problem. P implies Q implies R implies P implies Q implies P implies R. P implies Q implies R. Column values P, Q, R implies R. Next P implies Q, P implies R, P implies, sorry, P implies Q implies P implies R. Then complete statement. Okay. So complete 9 column values you have to go for drawing the truth table. Completed writing the question or solution also. Huh? Answer చేయాలా టైం ఇచ్చే ఆన్సర్ చూస్తుందా మళ్ళీ ఆన్సర్ చేయాలకు నీది ఏందనుకో ఫ్రెండ్స్ కష్టం.
Last values from anyone completed the problem? Anyone finished? Anyone completed the problem? Completed the problem? What is the solution? Last column? Last column values is your tautology. So apart from tautology, we have also seen the problems related to contradiction, but we have not focused more on those contradiction problems. So this is the wall problem we have taken. So this is the final solution, what we got at the end. Okay. So it is a tautology. Right. So next is our equivalence of formulas, that is which we can say it as the laws of logic. Okay. So here we are getting whether it is equivalent or not. So what we have to check when you are getting a questions and RHS. Okay. So we have to check whether they are logically equal or not. Right. So here the question is P implies Q double implies negation P or Q. So this column value and this column value has to be same. See, PQ value will be writing, we will be checking with P and that is P implies Q and negation PRQ we will be checking and we will be checking with these two column values whether they are equal or not.
Okay. So if you are going to check, so P implies Q is indicating if P then Q, that is whatever the P values or false values we are having, that we are going to make it as true, and then we are going to check with the Q statement. Then both the statements are true, then it is true. If one is false, then it is false. We are getting it as true, false, true, true, right? And again we are going to draw the table for negation P or Q, right? So negation P value we have taken from this P value. So for getting this particular value, that is true, false, true, true. So when we are comparing these two columns, we are getting equal. That is logically these given statement is, that is the given statement is equal, we are going to say. Okay. So here we are having some of the laws. I think you are all having these laws in your notes. Undirama? ప్రతి ఒక్క నోట్స్లో లాస్ ఉన్నాయా? లాస్ అండ్ ఈక్వివాలెన్సెస్. You are having laws written in your notes. Laws you have written in your notes, that is available. Undi ledu. Is it available or not? It is available. Just I will read out the laws, and once again you can cross check with your notes whether it is same or not. So if anything is mismatching anywhere, if I am wrong, you can tell me. If you are wrong, you can correct. Okay? Both things can happen. So if I am reading out anything wrong, you can correct me. If you have written anything wrong, you can correct from this end. Okay? So first one is law of double negation. That is, if you are having negation and negation, that is when you are having both negation, that is double negation, that is going to be equal to positive value. Okay. That is, if you are having P variable, if you are having P variable, that is if you are having P as one of the variable, if you are going for negation of P, then double negation is going to be your P value itself. So how? Just you can check with your truth table. Draw the truth table for P. For P, how many values you will be getting? How many values you will be getting it for P? Two values. One is true, the other one is false. True is there, false is there. So what I am saying, double negation is equal to P I am saying. So P is there, negation P I am writing. So whenever it is false, I am going to make it as true. Wherever it is true, I am going to make it as false. So true became false, false became true. Double negation. That is what I am trying to do. I am doing the negation for the second column. So which is giving us the first column value itself. Okay. See, true and false. So this one and this one. Tallied, double negation is equal to positive value. Okay. So next, item potent law you can check. P or P double implies P. How you have to check? You have to again go for your truth table where you have to draw your P implies, that is double implies P you are saying. So you have to go for P, double P values you are going to do, or P value you are going to do it twice, and you are going to go it for the double implication, and you will be checking with this particular law. Okay. So P and P is double implies again P. Again you have to go for drawing the truth table, and you have to cross check with your values whether you are getting the same values or different values. Okay. So next is our identity loss, where P or P is equal to, sorry, identity loss, P or F is equal to P, that is double implies P, P and T is equal to P. Okay. So where you will be having P value and true value, then you are going to go for the cross checking with your values. Okay. So inverse loss indicates P or negation P implies true, that is tautology, previously we have seen, and P and negation P implies F, which we have seen in our previous tables. Okay. So next we are having domination loss, that is P or T implies T and P or F implies F. Then you are having
commutative law. Okay, commutative law. PRQ double implies QRP. PRQ double implies, sorry, P and Q double implies Q and P. Okay, so try to remember this law and this law. These three laws with three variables you try to remember. Okay, so one is commutative law with three variables. We are having only two variable as of now displayed on the screen. Try to remember if you are having in your notes commutative law, associative law and De Morgan's law with three variables. Not with two variables, with three variables. Okay. So next absorption laws, P or P and Q implies P, P and P or Q implies P. Right. So De Morgan's law, negation of PRQ implies negation P and negation Q. So here you can see R is going to be ANDed and is going to be R in De Morgan's law. So here you are having as it is three variables. Associative law PR QR R is equal to, that is implies PRQ or R, and P and Q and R implies P and Q and R. Okay. So this associative law, distributive law, De Morgan's law and top one. Okay, four laws you try to remember. So distributive law is PR Q and R is equal to, that is implies PR Q and PRR. P and QRR implies P and Q or P and R. Okay, right. So now you try to show that these are logically equivalent. Okay, show that question is laws, whatever you have written in your notes, by using laws, not with truth tables, you have to show that is logically equivalent. Okay. So show that P implies Q implies, show that P implies Q implies R, double implies P implies negation Q and R, double implies P and Q implies R. Okay, show that P implies Q implies R, double implies P implies negation Q and R, double implies P and Q implies R. So what is the final answer that you have to get? What is the final answer that you have to get at the last? What is the final answer you have to get? What is the final answer you have to get? What is the last statement or what is the last column value that you are having here? It is ఏం ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు? Question, whether your question is clear, what is the answer that is there in the question itself? Question లోనే answer ఇచ్చేస్తున్నారు. So what is the answer that we need to draw from the given question? So our answer is P and Q implies R. Okay, P and Q implies R, right? So last లో ఆన్సర్ ఏం చేయమంటున్నారు? P and Q implies R అనేది ఆన్సర్ రావాలి. So for that what you have to do? You have to use only laws. Okay, so if you know the equivalences, then you can use. Otherwise you can comfortably execute with the help of your laws. Okay, so all the 10 laws, 15 laws or 12 laws or whatever the laws, number of laws that you are having, from those laws you have to conclude the answer that P and Q implies R. Okay, so what is the first statement that you can use? First statement that you can use is P implies Q implies R. Okay, so you can use that statement first or you can use this statement first. That is not mandatory, but you have to draw the conclusion that P and Q implies R. That is what is my answer is. Okay, final answer అనేది నాకు అది రావాలి, right? So get the answer from the laws. Check whatever you are having in your laws, how you are going to segregate
P implies Q implies R or the second column, then you can go for your solution. Just do it. Any similarities in between your first column and second column? Any similarities you can draw? Any similarities? Or can we convert your first statement to your second statement? Can we convert? Just check. So what is there in your first statement? That is P implies Q implies R. P implies Q implies R. So what is P implies Q? P implies Q. P implies Q. What is P implies Q value? Negation P or Q. Okay. Negation P or Q, we can write it as, how we can write? P implies Q is negation P or, sorry, negation P or Q. Okay. So that where we are writing P implies Q, there we are writing it as negation P or negation, sorry, negation P or Q. So when you are writing negation P or Q, right, and you are trying to get this particular value, can you get this particular value from this particular set of answers? Can you get your next level of answer from this particular set of answer? If you are substituting this particular value in this particular value, can you get? Can you get? If you are going to get what you are going to get it as the answer. Just I am moving little bit up. Just check. So what I am writing? What I am trying to write? Sorry, P implies Q I am trying to write. Negation P I am going to substitute. P implies Q, this I am taking. That is Q implies R, I am treating it as P implies Q, that is negation of P or Q. So if I am writing this over here, R I am getting, P implies negation Q or R I am getting. Right. So this is how I got. I am writing over here. How I am getting? P implies Q implies negation P or Q. So what is my P value over here? It is Q. What is my R? Sorry, Q value over here? It is R. So negation Q or R I am writing instead of sorry, Q implies R. Clear? Q implies R ఎలా మార్చుకున్నాను? Negation Q or R లాగా మార్చుకున్నాను. Right. So again I am going to substitute P implies Q again. Again I am going to substitute P implies Q. Right. So if I am going to write P implies Q again, how I am going to get? Negation P or Q. Again I am going to get the value as negation P or Q. So what is my P value and what is my Q value? Here what is my P value and what is my Q value? ఇక్కడ నా P value ఏంటి, Q value ఏంటి? P is remaining as it is, Q value is changing to negation Q and, sorry, negation Q or R. Right. So what I am doing? So instead of writing negation P twice, I am taking negation P out, common. Negation P I am taking in common and I am writing it as negation Q or R. Okay. So that is how I got. Again I am using the formula like P implies Q implies negation P or Q. So when I am substituting these values, how can I write negation P or negation Q or R? Okay. Negation P or negation Q or R I can write. So this is how I am getting P or Q or R implies ఏం రాయొచ్చు? P ఉంది, R Q or R ఉంది, ఏం రాయొచ్చు? P or Q or R రాయొచ్చు. Right. So which is there in our ఏ లాలో ఉంది?
According to associative law, I can write PR, QRR, or PRQ, RR. Right. So from this, what I can get? Negation I am taking it at outside. P and Q, RR. Okay. So if I am taking it outside, what I am getting? P and Q or R. That is how I am getting. According to De Morgan's law, I am getting it as negation of P I am getting. Right. So this, how I am going to substitute? Again, P implies Q. What is the value? P implies Q. What is the value? P implies Q name రాసుకోవచ్చు. Negation P or Q. What is the negation value? Here it is. Negation P value is P and Q. Implies R. What implies R? This is my Q value. P implies Q. Okay. And distributive law, De Morgan's law, or any other laws of converting your given statement or given values into your solution, and you can go for your answer. Okay. So mostly we will be getting it in 5 to 6 steps or 4 to 5 steps. Right. So is it visible? So just check in a sequence what we are doing. Yes, is it clear to everyone how you are substituting? Right. So initially my question is P implies Q implies R has to be converted to either P implies negation Q and R, and final answer is P and Q implies R. That is my answer. So for getting this as my answer, what I am trying to do, I am keeping or I am substituting my given question values into the last format. Then I am getting my final solution. Okay. So for that, what I am doing? I am doing P implies Q substitution. Right. So for the first statement, I am implementing or I am substituting P implies Q, which is replaced with negation PRQ. Okay. So for this one, I am replacing with negation PRQ, which indicates our negation QRR value. Right. So again, I am substituting same value, that is P implies Q implies double implies negation PRQ. Okay. So when I am substituting those values, I am getting negation P or negation QRR. Right. So from this, what I am doing, I am applying this particular thing, negation P or Q or R from associative law. Right. So which can be written as negation P or negation Q or R is equal to negation P or negation Q or R. Right. So that I am writing from associative law, and again I am going with your De Morgan's law, that is I am making R statement into AND statement. So how it will be converted? When you are looking into your De Morgan's law, your R statement can be converted into AND with the help of your De Morgan's law. Right. So I am converting my R statement into AND statement. I am rewriting the above statement. That is above line I am again replacing. Right. So again I am substituting the formula like, that is law called P implies Q double implies negation P or Q. Right. So negation P or Q. So here my P value is P and Q, and R value is R. Okay. So this is how I converted my given equivalence, that is given statement, into equivalent. Clear? So you are having this question and solution already having the same set of question and answer, or you are not having this question? You are having the same kind of question, same question you are having. So if you are having same question, then you can go for the next question. So if you are not having the same question, just go for writing the question and then you can write your answer. Okay.
move on to the next one. Second question. Right. So this one you do it. So the question is, without using truth table, prove the following. Without using the truth table, prove the following. Okay. That is P implies Q implies P, double implies negation P implies Q. So when you are doing this kind of questions, everyone is going to implement in their own way. That is, some person will be doing from the last to first or first to last. So try to do it from the first to last and try to implement whatever the possible laws are can be putting over there. You can keep all those laws and you can get the solution. Okay. So tell me the number of steps count I need in this particular problem. Okay. So in how many steps you are going to close your answer? Those number of steps are required, and what are the laws that you are substituting? Those laws are to be notified. చేసి మీరు చేస్తున్నారనే చెప్పాలి. ఎన్ని స్టెప్స్ లో సొల్యూషన్ చేస్తున్నారనే చెప్పాలి. In how many steps you are getting the solution? Anyone completed? But the more you practice, more you will be trying to implement the laws. Then you will be having a clean idea about how to implement those laws in your question. So if you are simply looking into the question and we know the answer that you are saying, not works. Okay. Put the pen on paper, then you will be getting your solution. Without practice, you won't be getting any answer for this kind of questions. Has anyone completed the problem? At least LHS? LHS side? What is the answer towards LHS?
What is the answer of LHS? What is the answer towards LHS? Anyone completed? Then ఇంకోలాగా ఎట్లా రాయొచ్చు నెగేషన్ పి ఓవర్ నెగేషన్ పి ఓవర్ రాయొచ్చు కదా నెగేషన్ పిఆర్ పి అంటే ఏమొస్తుంది పి వస్తుంది ఆర్క్యూ అంటే ఏమొస్తుంది నెగేషన్ పిఆర్ పి అంటే టీ వస్తుంది టీ ఆర్ నెగేషన్ క్యూ అంటే ఏమొస్తుంది లాస్ ఇందాక మాట్లాడుతున్నాను నెగేషన్ పి నెగేషన్ పి పిఆర్ నెగేషన్ క్యూ ఇది ఎట్లా రాస్తున్నా ఒకటే కదా పిఆర్ నెగేషన్ పిఆర్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు సమ్లా రాసుకోవచ్చు పిఆర్పి నెగేషన్ పిఆర్పి ఆర్ నెగేషన్ క్యూ నెగేషన్ పిఆర్పి అంటే ట్రూ ఆర్ నెగేషన్ క్యూ అంటే ఏమొస్తుంది ట్రూ ఆర్ టీఆర్ క్యూ ట్రూ వాల్యూ ఆర్ క్యూ వాల్యూ అంటే ఏమొస్తుంది టీ వస్తుంది టీ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ టీ వచ్చింది ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఏమొస్తుందో చూడు ఓకేనా పాస్ So what is your LHS value? Anyone got the LHS value? What is the value of your LHS? negation p negation p or negation p or p ఏమొస్తుంది టీ రాస్తున్నాం ఆర్ నెగేషన్ క్యూ రాస్తుంది నెగేషన్ పిఆర్పి అంటే ఏమొస్తుంది ట్రూ వస్తుంది ఆర్ నెగేషన్ క్యూ అంటే ఏమొస్తుంది పిఆర్టీ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఉండాలి ఓకే ఇది వచ్చింది మళ్ళీ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ చేస్తారు ఇది చేస్తారు అక్కడ కూడా ఇదే వస్తుందా లేదా చూస్తారు ఈక్వల్ వస్తే ఏమొచ్చింది ఏం చేస్తావు ఎట్లా చేసినావు ఇది అరే బాబు ఇది ఎట్లా చేసినావు ఎట్లా చేసినావు డిమోర్గన్స్ లా డిమోర్గన్స్ లా పెడితే ఆరు ఉంటే యాడ్ అయితే ఇక్కడ నీకు యాడ్తో సంబంధం లేదు కానీ నీకు యాడ్ లేదు
give ఏం చేస్తారు negation P R P R negation P R negation P ఏం ఇస్తుంది negation ఏదైనా P P R ఇచ్చే సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రో వచ్చింది RX సైడ్ అది లా ఉన్నది మనం గారే చేసినారా ఎక్కడ ఆగిపోయింది మీకు ఇక్కడ చూస్తే అర్థం చూస్తే ఇందాక కదా ఇట్లా రాదు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం సైడ్ దిగారు సైడ్ కూడా సేమ్ ఇదే ఎలా చేస్తుంది అది నువ్వు ఆ టైంలో అప్లై చేసేది కావాలి ఇట్లా చెప్పి తను చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్నావు ఓకే డన్ ఇట్లయితే ఓకే ఇక నెక్స్ట్ ట్రూ ఓకే డన్ ఇది చేయాలి ఇట్లా కొట్టేయొద్దు ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనం రాసేటప్పుడు కొట్టేయొద్దు వస్తాయి ఇది ఎలా ప్రకారం వస్తుంది మనం లా ఉంటే ఏది లా లా ఉంటేనే ఆన్సర్ లేదు ఉంది కదా నెగేషన్ పిఆర్ ఇది ఏమొస్తుంది వాల్యూ
ఈ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? ఆర్హెచ్ఎస్ సెట్ చేయడం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అంతే రావాలని చెప్పి ఆన్సర్ ఇలా ఉంటేనే ఆన్సర్ చేయాలి, లేదంటే వదిలేయాలి. ఓకేనా? సబ్స్టిట్యూషన్ వస్తుంది, వస్తేనే క్వశ్చన్ ఇస్తారు. రావట్లేదు అంటే అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు ఆర్హెచ్ఎస్ సెట్ చేయండి. ఒకవేళ ఇందులోంచి ఇది వచ్చినట్టు హ్యాపీ, అర్థం కాదు. చెప్ ఫోన్ తీసు. అయిందిరమ్మా, ఇక్కడ అయిపోయిందా? లాస్ట్ లో ఉన్నారు. ఇక్కడే సైడ్ వచ్చింది, ఏ సైడ్? అయిపోయింది, ఇంత క్లాస్ లో కూర్చోండి. కాలేజెస్ ఈక్వల్ కొంచెం అయిందా అవ్వాలా? అయిందా అవ్వాలా? ఇప్పుడు ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చూడు. ఇక్కడ మళ్ళీ నెగేషన్ పేరు వస్తున్నామా, ఇక్కడ టీ వస్తుంది. నెగేషన్ పి negation P or P or negation P or negation P T. P is equal to P or T is equal to T. LHS side RHS side మళ్ళీ చేయాలి. అందులో వచ్చిందనుకో LHS equal to RHS. లాస్ కావట్లేదు, సింప్లిఫై. సింప్లిఫికేషన్లో మనకు అన్ని లాస్ ఉన్నాయి, ఏది పాసిబుల్ అయితే అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, వస్తే హ్యాపీ వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ రాదు అనుకుంటే క్వశ్చన్లోనే మనకు మెన్షన్ చేస్తారు బై యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్, బై యూజింగ్ లాస్ అక్కడ ఇచ్చేస్తారు. దీని సబ్స్టిట్యూట్ వాల్యూ చెప్పండి, సబ్స్టిట్యూట్ వాల్యూ చెప్పండి. పిఆర్ నెగేషన్ పి ఇంప్లైస్ క్యూ ఇంప్లైస్ పి, సబ్స్టిట్యూట్ చెప్పండి ఏమొస్తుంది. మళ్ళీ వస్తే రమ్మా, ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తావు, నెగేషన్ పిఆర్ పి, negation Q, negation PRP, true or negation Q.
టీ టీఆర్ నెగేషన్ క్యూ టీ అయిపోయింది. ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ అయిపోయింది. ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ చేయండి. దీనికి సేమ్ చేయండి. చేస్తారమ్మా. ఆర్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఎదురమ్మా. ఇది ఒకటే సైడ్ చేసింది కదా, ఇంకొక సైడ్ చేయాలి కదా. అక్కడ ఉంది. చెప్పమ్మా. ఇది ఓకేనమ్మా. ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ చేసినావు. ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఏది? ఇదేనమ్మా ప్రాబ్లం అక్కడ ఇచ్చింది. మీరు ఆల్రెడీ ఇది క్లాస్లో చేసుకున్నదా? ఇప్పుడు పి ఇంప్లైస్ నెగేషన్ పి రామ్మా. ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా చేసినారు? పి ఇంప్లైస్ క్యూ. పి ఇంప్లైస్ క్యూ అంటే ఏం రాసుకుంటాం? నెగేషన్ పిఆర్ నెగేషన్ క్యూఆర్ పి రాసుకుంటాం. ఇది రాసేసినారు. దీన్ని మళ్ళీ ఏం రాసుకోవచ్చు? పి ఇంప్లైస్ క్యూఏ కదా అది కూడా. నెగేషన్ పిఆర్ క్యూ అంటే నెగేషన్ పి ఆర్ నెగేషన్ క్యూఆర్ పి. ఇందులో ఏం తీస్తాను నేను? నెగేషన్ పిఆర్ పి తీస్తాను. నెగేషన్ పి ఆర్ క్యూ ఆర్ పి ఇట్లా రాసినా ఓకే. లేదు అంటే పిఆర్ నెగేషన్ పి ఆర్ నెగేషన్ క్యూ రాసినా ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? నెగేషన్ చేసినట్టే కదా. సరే, పిఆర్ నెగేషన్ పిఆర్ నెగేషన్. 2 minutes మేడం, అందరు వెళ్ళిపోతారు. ఎట్లా అంటే అందరు ఇప్పుడు అందరు వెళ్ళిపోతారు. గ్యాప్లో అందరు వెళ్ళిపోతారు. పిఆర్ నెగేషన్ పి రమ్మా. ఇది ఇట్లా రాసుకోవచ్చు కదా. పిఆర్ నెగేషన్ పి నెగేషన్ క్యూ రాసుకోవచ్చు కదా. పిఆర్ నెగేషన్ పి అంటే ఏమొస్తుంది? టీ వస్తుంది. ఆర్ నెగేషన్ క్యూ టీఆర్ నెగేషన్ క్యూ ఇదేగా మీకు వచ్చింది. టీఆర్ నెగేషన్ క్యూ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? పిఆర్ టీ ప్రకారం టీ అని రాసుకోవచ్చు. టీ అదే కదా ఆన్సర్ వచ్చింది. నీకు అన్ని ఆర్లే ఉన్నాయి రమ్మా.